TV. Atibatike zvechopu chopu. Ndakanoka gold. Wanoka gold. Ndakanga kukura funga lokura ngechigumwe changu sei. Waiuraya here. Ana tete wangu ndikawanza vachinitaura kai. Saka zvaitize pakuuraiwa. Ndakati kuvauraya kai. Saka kuuraya kwanga kupedza nyaya. Ndikavauraiwa vachanditaura kana kandazikanwa ndingoenda kugara kusitini. Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Ndadzoka ndauya manje today it's a new day rekuti tingoonesana. A lot is going on in Zimbabwe right now. Tikuzviona kuti bhinya rakabatwa kuti dzvi, and a lot of Zimbabweans are celebrating, but paita problem manje i1 panova pano pekuti tinofana kugara taonesana kuti what exactly is the way forward. Bhinya rabatwa kuti dzvi, but richaitwa sei bhinya racho? Ndo zvinhu zvatoda kunzwisisana panapa kuti tibva tangotarisa kuti nemutemo yacho varoda kumutonga neipi, togara tazivisana. And that I know that a lot of you guys will be like, but but mutemo une matauriri aunenge uchitaura pane ma-issues akaita seiwayaya. Because if a person convicted of murder, including killing multiple people such as 5, the law now provided only prison sentences and not death, even for the most serious cases. This is the situation we have right now in Zimbabwe. Pari kupisa chero wanzi wauraya vanhu hobo hausi kuzouraiwa. Ndo zvinhu zviripo. I know kuti a lot of you guys were not aware of this because of nyaya yekuti magara muno ignore nyaya idzi patinenge tichidzitaura. Magara muno ignore makutaura kuti idzi nyaya idzi dzingori politics dzemune muchingotaura. You guys you're after nyaya dzekungoti nhasi mungotudza zvematongerwo enyika, ninga akadai, ningi zvikazodai. So hazvina kushata because ndo maziro amunenge muchizviita, hazvina kushata, but onai munenge makutaka kujamba manje ndo pane pakunetsa. Now life imprisonment for the most serious cases, and at least 20 years imprisonment if the murder case was committed in aggravating circumstances, at least 15 years imprisonment where there are no aggravating circumstances, at least 15 years imprisonment in a rare cases with specific mitigation factors. So a case involving killing 5 people would almost certainly be seen as an aggravating circumstance, which would push the sentence to at least 20 years or life imprisonment. What are the aggravating circumstances? Because I know a lot of you guys are a bit curious. Mamwe ma statement acho anongobuda courtroom chete saka kana musingazozvisa. Even myself, I'm that person who is a bit confused kana badza nyaya ma words anobuda neku courtroom. But aggravating circumstances which makes the crime more serious include factors like multiple deaths. Ndo yakwana enmo zvitsva manje yekuti atobuda ari kuto testify, ari kutotaura kuti ndakazongouraya vanhu 5 inini, ndakatoshamisika kuti vanhu vari kutoningina se already atogara atobvuma mhosva yake kare, already atogara atopupura kuti vanhu 5 akadzima. So panenge paningirikini cho pa aggravating apa pari kuenderana pane maningirikini like iyo yake ye multiple deaths, cruelty or inhuman treatment, murder committed during commission of another violent crime, repeated violence, acting with a common purpose. Killing 5 people would qualify as multiple deaths, so the court would treat as aggravated murder it in most cases, all cases, and impose a higher sentence under the law. Saka muchinda wedu uyu chakuitika ndechekudai so tiri pakuchema ipapapa. I think paneka kubaizikira kakaitika. I explain zvakanyanya kuti ndiani akaita kuti vanhu vasazourayiwa kana vachinge vaurayawo. We will talk about it. Hazvisi zvekutendererana because it's something chagara chiri the truth and chokwadi chamusingambofe makaexplainerwa zvizere nemadisadvantage acho. I know kuti vamwe vazhinji vakacelebrata pakataurwa chinhu ichochichi, but we'll talk about it. Before the abolition historical opposition, before 2025, Zimbabwe law allowed the death penalty for murder in aggravating circumstances, but even then
a court had discretion not to impose death if there were extenuating factors. Persons under 18 at the time of the crime or cases with extenuating factors could receive life or long prison terms instead. Ndo panopinda nyaya yana Emerson Mnangagwa, if you guys still remember, he was underage. Dai panga pasina nyaya kuti he was underage. Angadai akatouraiwa. Today he is the sitting president, he is the current president of Zimbabwe. But kumashuroko anga atotongerwa nyaya idzodzidzi zvikanzi mukomana ngaauraiwa. Haana ake kuzouraiwa. I don't know kuti ndinoziva kuti mune vazhinji, a lot of you guys munoitora zviri too emotional nyaya iyoyi because hamudi kuinzwa, hamudi kunyanya kuifarira. But ngatichionesana now. Why nigirikini iyoyi yakapasiswa? Ende ndiani wakapasisa? This is something that we need to talk about nguwa ichiripo. President Emerson Mnangagwa signed the Death Penalty Abolition Act Chapter 926 into law on 31 December 2024 and it came into effect at the start of 2025. This act removed capital punishment from Zimbabwe's legal framework, meaning courts can no longer sentence anyone to death, instead imposing appropriate prison terms. The law was passed after approved by Parliament and the Senate following a private members bill introduced by MP Edwin Mushoriwa and subsequent cabinet and legislative support. But you know now, chakuitika ona imanje vanhu havachatye kuuraya vanhu in Zimbabwe. Why? Because vari kunyadzozoti chero vakangoita vari kuita kungouraya munhu ari kungoziva kuti akungoenda said anopuwa life imprisonment yake or ari kungopuwa kana 20 years. Zvatopera zvakadaro. To me, it doesn't make sense kuti munhu anozouraya munhu achiri kana kuma 20 years obva apuwa 20 years. Kurava kuti achatobuda kamlive obva atotanga kutokondicha nelife achingozoti okay akangosevha 20 years chete. Atina any ningirikini anogona kubuda akanopama futi zvinhu zvakangoita seizvozvo. Yet ivo vari kutaura kuti zvinhu izvi tinofanira kuanzi the respect of life, human rights, chichi zvavo zvavanenge vachitaura zvezve. Ndakaanzwa vamwe vachizvibheka zvikanzi isusu kudhara tanga tisingatomboita zvekuraya vanhu izvi, zvekuraya vanhu zvakava nevarungu izvi, saka tongozvibvisa. Ndakaifarira that idea yekuti kudhara tasingaiti zvekuraya vanhu zvakava nevarungu. But kudharawo kwacho ikoko since zvakava nevarungu zvemapresident izvi zvakanga zvakauyawo nevarungu, kudhara tikava kusingaitwa zvemapresidents izvi kwaingoitwa zvemakings nemachichi. Why tisiri kungobvisa zvese pane kuti tobvisa zvimwe pochisara pane zvimwe zvokuti vanhu vanosara vasiri kuningira? Because to be very honest, hatisi kufara izvezvi kugaya kuti munhu iyeye aita zvinhu izvi obva angosvika nyaya yake anogona kunzi ari kumbodeclare mental health what he is not mental stable. Pobva patodai so panoraramwa 10 to 15 years kunogona kubva kwatoya mumwe president obva angoti amnesty budai, azvibudise picture yakanaka honestly speaking. Because kune zvima advantages zvinoramba zvichingoiswa even kune vanhu kune vasungwa ivavo. Because vanenge vachingoti no, these guys vareforma vachinja. What about munhu anenge akaurayirwa 5 family members? Let's talk about vana vanga vari pasi pemubhedha vekuti wakanyatsokuti uchinyatsoona vabereki vachipazwa chinchi vanhu vese vachiuraya wosara uri pasi pemubhedha, unosara uri mwana mudiki for sure. Because vana vari kunzi vakawanda vakasina kuona zvinhu zvichiitika nditi wozobuda wozoona munhu yeye azobuda mujeri because already that trauma yatosangana nemwana yeye haichapore zvekumhanya. Wobva azonzi the same mwana iyeye wona munhu ari kunzi akauraya you 5 family members adzoka kufamba futi munharaunda iyoyo. Kana kuti vanhu vese vari muguruve now they are now traumatized. Munhu ongopuwa tongoti kaka 20 years. Vanhu vanenge vachiziva, vana vanenge vachiziva, andonzi zvibharo, vamwe vangobata zvibharo vobva vaona that same monster iroro rozonzi radzoka kana after kana 20 years ipapo vanenge apiwa. Let's think about it. This guy nyaya ingoripo, to cut the long story short, haasi kuenda kunourayiwa, ari kungoenda kunogariswa jeri say the life imprisonment or ma 20 years iwayo zvatopera. The next thing ndinoza zvinhu zvekuzimbabwe soka hazvichanyanyoningirikina, so zvaani kamwe kakungovhomo kachiremerera only because a one person akangoti angatibvise ichi vanhu vese ndobva vasaina.
what is the purpose of having group murushushu yema-mp? Because it's something, a bill kana chinge rava certain mp, why vanhu vese vari kubva vachisaina chinhu ichocho kubvumirana nacho? Timbori nevanhu vakaita sese ma-mp. Hatisi kuramba, panomirwa as long as but kuona munhu achibuda achiconfessa like this, tashuwa ndingira vanhu 5 ndakatouraya already ari kutodingira parizotaura kunzi kurepota apa kwenda itozorepa ndakaputirwa. Wakaputirwa nei futi? Munhu achazongoti mweya utsvinda kana kuti achabva ngoti ndanga ndichipenga omboiswa kuningiri kupsychiatric odzoka kunzi sure he was mentally unstable. But isu chatiringotarisaka nje kuti wauraya munhu, mutemo unoti chi? Inyaya dzinofanira kunge dzakatongwa kudhara idzi. What I believe kuti uchingonzopedza kuuraya munhu apa aufaniri kutombosvika wombonzi uda kuzosvika uzohemwa. That process inini what I believe inotenderera. To be very honest, tirangoita zviri fair. Process iyo inotenderera. Since kwakatotumirwa masoja kudhara futi vanga vanadzokara, vafanira kungomuona bva vatongomutongawo ipapo mutongo wake zvapera. Kana kwakuzoenda kukotika chitunha chake ndochinozongonzi baba takutongera death sentence pasina chekudaira. Pasina kumbotariswa kuti mental what kana zviro zvemental something zvofanira kuzotariswa munhu atotongwa kudhara atopiwa mutongo wake kare. That's what I believe. Zvangu ndo zvandoona kunge point iyo inotishande. Kune vamwe I understand kuti panozonzi pa munhu paurayiwa kana kuti vaya vema-accident kuti unoononzi watsika munhu baafa chichi. Dzedze dzanyaya dzekuti dzinokwanisa kuzotongwawo zvimwe mamwe matongerwo kuti yanga iri tsaone zotongwa matongerwo adzo. But kwete kuti munhu anotanzotofamba achivhiya vanhu achiuraya vanhu. Ava Zimbabwe yakurema, to be very honest. Ndonyaya iri panapa muri yeZimbabwe ndangomukira kusendi kuno kuti chingoonesana nemi tichingoitefenura because ndozviziva kuti takaremerwa senyika, tiri kurwadziwa senyika. But toita setingadi ndo zvinhu zvacho zvaapo. Kwakanzi vanhu havachaurayiwe navaMnangagwa. Mnangagwa wakati vanhu vanenge vauraya vanhu havachaurayiwe. Ndo zviri kuitika kuZimbabwe. Ndo pane situation yacho. Gendrowe pasi zvangu, but before I disappear gendishandise mukana kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregister macompany nekuvhurira ma-FNB business account vasina ma-work permits kana ma-start permits kuti mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account in South Africa usina work permit kana start permit. Saka tiri kuti chi contact them on the numbers that are showing on the screen. Aunide kutravela kuenda kwavari ikoko, vanokuitira vari kwavari ikoko, iwo uri kwauri. Saka chinongodiwa chete kugara wavabata wotaura navo vokubatsira vari kwavari uri kwauri ende vari reliable and affordable. Munozviziva kuti inini handisimbise zvinhu zvakadhakwa, handisimbise zvinhu zvakafa. Ukaona ndakusimbisa zvinhu ndinenge ndichiziva kuti ndipo panokwanisa kubatsirikanawo vanhu vakaita kunge iwewe. So garai mavabata pane namba dzavo idzodzi, mugare maitirwa since gore rachangotanga kudai, so zvinhu zvinenge zvakukwanisa kunyatsofamba zvichiendeka.